Hello guys, magpapalit na naman tayo ng evaporator. Ang gagawin natin evaporator 2016 Toyota Corolla. Papalit tayo ng bago. Okay. Eh, wala. Okay, para straight. Good, good. Okay, 1, 2, 3. Pare off. Start. Không phải là one cái Нет, пора. Okay. Okay. Kulang dyan, yan. Okay. Off. Okay, so 10 seconds, 15 seconds only for when we're removing, huh? Okay, lights, huh? Lights. Okay. Stop, ah. Yan lang, kailangan natin kabit. Okay, clear. Okay? Okay pare.
enough, huh? Finish? Finish. Grabe. Grabe yung po. Grabe po ito. Ano yung evaporator? So, grabe putik. Ito yung nag-leak. Grabe. Holy. Okay, kakabit na natin ngayon. Break natin. Yes. Ngayon, babalik na natin itong lilinisan muna natin. Sobrang dumi. Kita nyo naman. Isang boto, hindi na tayo nagkalas na bakal para ipasave tayo sa oras. Yan. Hindi na pero nagkalas pa rin tayo ng dashboard. Pero hindi na tayo tagal ng bakal at saka yung steering. Okay, balik na natin. Ito yung evaporator na luma. Sobrang dumi. 3 times na siya nagkarga. Ayun, butas nga talaga. Kita naman sa itsura. Tapos ito yung bago. Balik na natin. Let's go. Adil, go to that side. Bismillahirrahmanirrahim. Hold on. Straight. Dating. Why? Don't say anything, just hold that one. But upside down side. It's okay, talas. You know? बारे मालूम क्या बोला अभी? बारे आफ्टर मीन नाउ ना? आफ्टर मीन नाउ. You don't want but after. Wait करो भाई, wait करो. Okay, now understand? भाई वेट करो 12 13 मालूम फिक्सिंग